meku aone ambuya nana sekuru kumamisha hama dzose dzisati dzaziva ndine shoko guru randinoda kuudza neuzonchamisa wave nebato itsva iri danho rakatorwa mushure meku paonekwa kuti zita reMDC rakange rasvibiswa nemhandu bvonzo rako michina nakupe nevamwe saka kana mave kuzoenda kunovhota munofanira kucherekedza kwazvo chiso chachamisa nemasi matatu pamwe neruvara rwemabhanana voterai Nelson Chamisa voterai pamasi matatu voterai Nelson Chamisa voterai paruvara rwemabhanana voterai Nelson Chamisa voterai pamasi matatu voterai Nelson Chamisa voterai paruvara rwemabhanana musanyengetwa nebato rezanu muchipiwa mbeu nefotereza tinoda bato rinoudza mabasa kuti mugozvitengera mega zvamunoda bato rezanu rauraya nyika muzere mbavha dzinova zvikuru vanongozvifunga ivo vega mwomo yenyika ichikangawaya kana vouya kwamuri vanonyepa kuti masanction auraya nyika nyamba varivo vanouraya nyika nekuda kweuori hwavanoita voterai Nelson Chamisa voterai pamasi matatu voterai Nelson Chamisa voterai paruvara rwemabhanana voterai Nelson Chamisa voterai pamasi matatu voterai Nelson Chamisa voterai paruvara rwemabhanana. Yebo kambe bawethu litshone njani mahlabe Zulu nindabe zonke zikona vanambuya nana sekuru kumamisha kuti makadini kwese kungabe kwamuri nzvimbo dzakasiyana sidibana apa njalo kulolu hlelo sizinikeza izindaba aziphumelelo ku elections by elections yenzekala indawo zonke zishiyeneyo pa elizwe leZimbabwe nasu uno ndinenge na chief Yes, sir. Yes, Chief. Thank you very much, Zimbabwe. Thank you so much for joining us. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are. Yes, this is the election live updates. As you know, we are having by-elections 7 May. Today is the day of by-elections in Zimbabwe. We have by-elections in Kariba. We have 3 wards that are going for by-elections. That side, Mashonaland West, Kariba, and we have another one in Mashonaland Central. We have a by-election in Chikanga, Danga Mvura, and we also have another one in Mutasa, Makoni, and of course Mushamkuru kuchitungwiza kwa kansela Maiko uko
we will be giving you updates as to what is going on there. But in Chitungwiza, we can start by Chitungwiza. DJ Prof, we have heard that journalists have been arrested there. The popular journalist Mutlanga and others have been arrested while they were trying to cover these by-elections. But we have all the information here with us, some of the voting patterns that we are being sent from our people on the ground. Change Radio has people at each and every ward that is having elections. So we'll be connecting with them. We'll be calling them directly so that they can give us updates as to what is going on. As far as I know, I haven't seen any ward that has started counting. People are still streaking into voter. DJ Prof. Yebo sesizwile le abantu bakusine by-elections namhlanje eZimbabwe kwizindawo like besisitsho indawo zichiyeneyo Makon Central, Chitungwiza and Chikangatanga Mvura and other places and dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana zvakare sezvamanzwa chief vari kutaura kuti izvoni konangale echitungwiza journalist Dara Blessed Muhlanga vasungwa ikoko kwavanga vaenda kuti vanoona kuti zviri kuitika kuma-election kuchitungwiza semunhu wajournalist pane zvavange vakuitawo vataura kuti izvoni vange vakutora documentary resewer system isiri kushanda zvakanaka ikoko then vakabva vasungwa. Makuhwa ari kuita zvakare ndeyekuti Job, the member of parliament for St. Mary's, Job Wiwaskala, has been also arrested. Asi zvisototaura kuti tichange tichikupai zvese zvakasiyana siyana zviri kuitika kunzvimbo dzese idzodzo dziri kuitika by-election nhasi unoyu. Tichange tichivafonera tichivabata panhamba dzavo dzemafoni kuti vatiudze kuti chii chiri kuitika zvava papi. Tichange tichikupai update nhasi unoyu ipo pano apa tichifamba tese nachief. Tichange tichipinza zvakare vamwe vanhu vakasiyana siyana vanenge vachiuya panapa vachitaura nesu vachitiudza zviri kuitika on the ground. As you can see, pane tweet yabva kuna CCC Information Secretary Advocate Fadzai Mahere vari kutaura kuti zvakare vari kungokonfirma kuti Blessed Mhlanga and Chengeto Chidi have been arrested while in the course of covering by-election in Chitungwiza, and we reiterate that journalism is not a crime. The press should be free, carry out their duties without interference. Ndo zvaitika kuchitungwiza Blessed Mhlanga vasungwa vachikava zviri kuitika kuma-elections. Handizive kuti mhosva yekukavha ma-election inonzi chii kana vakavatora vachienda kukoti mhosva yavo ndeyei hatisi kuziva ipapo. Chief. Yes, and just to go on the side, we also know that the chief change champion, President Nelson Chamisa, is in Matabeleland as we are speaking. He just finished addressing, a very, very big rally, a very well-attended rally in Matabeleland, and he is still there, and we'll be giving you updates on that. Mumboro akasong TJ Timonzo kuti zvakamira sei tichitanga kutsvaga kubata vanhu vari kwese kuma wards kwatoda kuti titaure navo. When we come back, we'll be giving you live updates from people on the ground. Yes, saka isusu tiri kutaura kuti musangano tisu tinowaka tichiusimudza muri kunzwa zvakasiyana siyana zviri kuitika nhasi munyika yeZimbabwe. President, the champion chief vari kuMatabeleland uko kwavanenge vari nezuro vakanga vari kunzi kumahlambudzi vachitaura nevanhu kuMatabeleland ikoko kuti 2023 handei tinotsvaka change, handei tinovhotera change kuti zvinhu zvitinakire. Muri kuona kuti chingwa nezvimwe zvese zvakasiyana siyana hazvichatengeki. Ndakaona mabhuku akuita $65,000 ndikati vakomana $65 imari inotengwa bhuku 1 remwana wechikorera. But zvisinei, regai timbopai mimhanzi tichimirira kuti timbobata vamwe vari kuseri kuti tinzwe kuti vanotipa update dzakaita sei nhasi unoyu.
Okay, Chief, are you saying something? Muripa mute. Okay, all right. No, it's fine. Okay. By-election kunzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe aramba imwe atichange tichikupai zviri kubuda iko pari zvino tinokwanisa kukudzivisai kuti maelection ari kufamba zvakanaka. Tine maincident angoitika here and there zvatambokuudzai kuti Dara Blessed Muhlanga vanzi vasungwa kuchitungwiza kwanga chikabva by-election ikoko. Unoziva kuti kana vane zvavada kuhwanza tinovaziva vanhu veZANU-PF havadi kuona majournalist padhuze. Arambai makavhura meso macitizens anditi sangano ndewedu tinouvaka tigosimudza chete zvinoitika naneyo advocate and the champion chief
Out of 28 MPs, 19 achiwayo. Advocate Nelson Chamisa.
Right, yeah, we will give you the first update here from Kariba. Kariba, we have, as we said, we have 3 by-elections that are going on. If Leo, you can be streaming the information we just got here. This is just the voting patterns. How many people have turned out to vote? How many people in Kariba? Ward 4 by 12 p.m. Leo, can you be streaming this, please? By 12 p.m., we had 111 people that had voted. That is 111 female, 107 male voters had voted, to a total of 218. That's in Ward 4, Kariba. Ward 3 is at 1 o'clock. We had tent A. It had 132 people that had casted their vote. This is a very good turnout that we are seeing here in Kariba. 129 male had voted, giving us a total of votes of 261. Please, if you can be streaming this so that people can see this information. This is very important. And this is exactly what we need to do, even going into 2023, getting hold of such information, publicizing it, so that even when ZANU-PF tries to rig the election, they won't be able to do that. You might have to blow your screen up there so that you can be able to see what I am going through here. Nyanewe polling station at 12:00 hours, 101 female voters, they turned up. 77 male had also casted their vote, giving a total of 178 in Nyanewe polling station only. And then we had another polling station, tent B, 157 female, 138 male had voted, giving us a total of 295 people that had casted their votes in Kariba. So DJ Prof, if you can look at this, you can see that this is a huge turnout, a very good turnout in Kariba. By the way, Kariba has 3 by-elections that are going on there. We have Councillor Masendu, who is the mayor, or the past mayor, who was recalled. He is doing very well. He just texted me here that Chief, the elections in my ward are going very well. I'll be in touch with you. We are still running around trying to put things together, but be assured, Chief, that we are here in Kariba. We are going to defend our vote. We have instructed our people not to leave the
polling stations. That's a mini reporter from Councillor Masendu in Kariba, and he also saw the number of voters that have turned out. So what this means, if we can be able to get this data, this information from all the wards, it's very possible to even project a winner. It's very possible to even dispute what ZANU-PF would have said, or would, the results that they would try to just put in. Because we now have the results. Our election agents are sending the information, not the results. We don't have any results right now. And then we'll go on to Ward 4. We are still in Kariba. Is it the same information? Let me see here if it is the same information. 741. No, that's different. I'll go on to Kariba. Ward 411, 107, 218. Ward 3, 261. Tent B, 295. So we are waiting more information from others. We can go to Chitungwiza, where we are seeing there Councillor Maiko. If you can put in the images of Chitungwiza, we're still trying to get hold of our councillor in Chitungwiza and some of the people that are there. I understand the most of the senior Triple C leadership, including SG Wende, they are in Chitungwiza right now. As you can see there, that's Mayor Maiko, his campaign manager, and Minister Satwayo. Minister Clifford Satwayo is our secretary for diaspora, going to Chitungwiza to give support to Mayor Maiko. So that's what's going on in Chitungwiza. And as I'm speaking, Tabata Patwa na Minister Vacho, Minister Clifford Satwayo. Mr. Satwayo, thank you so much for joining us. We are live here on Change Radio. We're just posting your pictures. You just phoned right on time where you are standing with Councillor Maiko or Mayor Maiko. Can you tell us what's going on in Chitungwiza right now? We realize the big number of people we're clocking. Yeah, if you can raise your voice a little bit. Yeah, people are voting here. We've got 2 centers where we have 5 polling stations, and people are coming to cast their vote. We realize a big number of people in the morning. Now they're coming in a few numbers, but we're expecting people to, the number to increase as the day progresses. Whereas you know that today is a Saturday, some of the voters will be engaged somewhere at their work or their informal places of care. So as we are speaking, our teams are in place. I want to assure you, the viewers and the listeners, that as a party, we've done our best. We've deployed the election teams in our polling stations, and then the road itself. So everything is in order. We are also waiting, because Zambia, as you know, that last week there was a series of violence activities perpetrated by the Zambia people, especially the candidates. So they are observing pockets of Zambia people who are organizing. They are drinking beer, they've got another council facility they've taken forcefully, and they are using it as their command center. So they are buying people beer there, taking people from other worlds. For instance, notably, we saw people from areas like H, Unit H, Unit D,
say, okay, rural and so forth. Those people who are here, who are intimidating people. But I must say that we are happy. The people, they are very resilient and are determined to make sure that they cast their vote and play their part in this process of reclaiming our democracy, reclaiming the people's the citizens' seats here in 17. We are observing also, certain malpractices that are happening. The earlier on, the candidate of Zanzibar, was coming within, the polling station, distributed area of, for not, which is not allowed for a candidate or for anyone to campaign, which is 300 meters. They was there, intimidating people and so forth. But we made our reports to the chief election officer here and the DESPO of police to make sure that those things are recorded and action has been taken. So we are glad that we managed to displace that Zambian group and their candidates who were campaigning within the polling station. I must say that we are determined to win. We are determined to retain the citizenship to the citizens for the citizen agenda to be driven in the municipality. So, listeners and viewers, please assured that as leadership, as champions, we are on the ground making sure that we safeguard the citizen victory. Wow. Thank you very much for that detailed update, Minister Satwayo. So, you can confirm that you are happy with the turnout of Chitungwiza residents to retain their mayor, Mayor Maiko, and also, can you confirm the other CCC leaders that are helping in Chitungwiza? Yeah, let me first, clarify on the participation in terms of numbers. We are, by elections, there are about 500 registered voters here in what started. And, with voter apathy, migration, among others, including voter displacement, others that are not getting their names, they've been displaced, moved to other, wards and so forth. We expect that at least we get 60% turnout. It will be okay, considering those factors that are raised. But I must say, as it stands, we are expecting other people to come because, as I've said, it's a Saturday, work. So we're expecting to, immediately when they finish their work, they will join others in body. In terms of leadership is supporting the processes that are happening here. Myself, I'm here. With Champion Wendo, among others, including the local AP, who is Honorable Job Scala. We are all here. We are supporting because we are here, deployed by the Chief Champion to make sure that we secure the people's victory. So leadership is here, including the chairperson, Honorable Chkombo. We are all here, among others, who are supporting our candidature, our candidate here, Maiko, and the whole CCC team. But we are very certain that the victory is coming. We are very certain that we are going to garner enough votes to reclaim the people's seat. Wow. Thank you very much for that. So
what time do you think voting is going to close, and what time do you think they're going to start counting for the votes? It's stipulated time, the legal time to close voting is 7 p.m. Mm-hmm. So obviously that's when the voting will close, and we're expecting that by that time will be everyone who wants to their vote will be awarded that opportunity. Will be awarded that opportunity. Okay, you understand the process of counting votes and what happens in the ballot box. Can you just go through that process? Will you be there? Will your agents be there? Is everyone going to be there when votes begin to be counted? Are they going to be done at the polling station, or they have to be taken to a command center? Most people don't know. The fact said we could have polling stations and with accredited polling agents. They will be there. That's their responsibility to man the polling station, from opening to closing, including counting. So all the processes with our election team has done its job to train our polling agents, and we've got the assistant polling agents. That's why I'm saying we are very confident that the team that has been deployed here to represent the party, to represent Triple C, they are capable, to safeguard and make sure that we regain the people's citizenship. So the process is obviously will start immediately after voting. Closes at around 7 p.m. So our teams are ready. We've got ready polling agents, chief election agents, the candidates himself, all those that we accredited, they are allowed to be part of the counting process. Oh, okay, wonderful. Do you have anyone with you there? Are you with Mayor Maiko or any one of the people in Chitungwiza? Yeah, I am with them. I am with them. Mayor, I am with them. Just a quick one, boss. Yeah, just 1 minute. Just 1 minute. Leo, please put up on the that it's Mayor Maiko speaking, or Clifford, or. Hello. Mayor Maiko, how are you? Thank you so much for joining us. You are live on Change Radio. Can you just briefly, I know you are very busy, and thank you for agreeing to come here. Please just give us a brief of what is going on in Chitungwiza and your chances of retaining your seat. Thank you so much, sir. Currently, we are the polling station opened at 7 a.m. in the morning, and there were queues in the morning. And we also managed to marshal or to encourage our people to, or to encourage the citizens to go and vote early. So from that time, there's been an activity, queues we are witnessing or experiencing from 7 a.m. to around 11 a.m. Can you hear me? Yes, go ahead. Thank you. We actually witnessed queues from 7 a.m. to around 11, and now people are now coming. Today is a Saturday, and some people just rush to their usual workstations and come back in the afternoon to cast or to exercise their rights. So we have teams on the ground. We have what we call street coordinators who are also going street by street, making sure or verifying that the citizens, they exercised their right to vote. We actually encountered the challenge where we have the candidate from the opposition, ZANU-PF. He was actually trying to use these tricks of vote buying, dishing out the monies to people, and also providing trying to say that I'll come and pick you up, but that did not work, including the strategy of him trying to use to buy people. The people here are very principled at this location.
citizens are very eager or prepared to see to it that their right is respected and their vote really counts. And currently, as it stands, with the numbers that have voted so far, but we are still pushing so that the numbers increase. We can safely say that we are going to retain our vote, or we are going to win the vote. Triple C is going to gain this vote to add to the ones that we won on the 26th of March. So currently we are on the ground and we are going to continue pushing until 7 p.m. when the polling stations close. Wow. Do you have a total number of people that have voted so far? We managed to get a tabulated number of voters that have turned up in Kariba, although they have not yet, it's not yet final. In as far as the turnout, are you happy with the turnout? Do you have any numbers with you? All right, thank you so much. Yes, before I give you the numbers, I know what is also happening. Actually, this is actually escaped me. ZANU-PF has tagged people from across Tungus and some tags that have been hired from Harare to disrupt the vote counting in the polling stations pairs at 7 p.m., especially at the tent A and B, which is situated along Ombarume and the Chibunguru, and Kona Chibunguru. They have tags that they have actually hired who are now, or who are being housed at nearby Biao, which is being run by this ZANU-PF candidate. So this is one of the key issues of the issue that we have raised with the ZECO officials and including the police. We have actually alerted them of this development, and they have actually given some of these people some yellow t-shirts so that it might appear if these people are from Triple C who are causing a havoc or problems or instigating violence. So we have actually alerted them about the development. But in terms of the number of voters, as it stands for now, I can give you the update up to 2 o'clock. Yes. Hello? Yes, please go ahead. Yes, the update that I got up to 2 o'clock, with around 1,200 people who are voted. 600 people who are registered. By elections, by nature, the count of the challenge apathy, and some people who actually relocated to other places, it's one of those things. But we are trying to push that by end of the polling station, the numbers increase, so that we can actually increase the margin of defeating our opponents or our opposition, which is ZANU-PF. Okay, thank you very much. Mayor Maiko, I know you want to go, but I'm going to give my two co-hosts here, DJ Prof and Sophia, just one time to ask you one question each. Sophia, you can go ahead and talk to Mayor Maiko. You're on mute. Can you hear me? Yeah, we can hear you now. Okay, thank you so much, Mayor Maiko. It's really encouraging what is going on. I think from my side, I would say congratulations in advance. I have a good feeling about this, and I know you've been doing a lot of hard work. So, from my side, really, it's congratulations in advance, and we will be talking tomorrow, a victory talk. So, but for now, I just want to give you words of encouragement. You just go ahead and just make sure that, these ZANU-PF thugs that are coming in to cause havoc, we don't give them what they're looking for from us, which is to provoke us. So just let us go in there with our eyes open and victory. We await the victory results. Yes. DJ Prof, very quickly, I know Mayor Maiko wants to go and get the job done and defend the vote. One question or a comment? Yeah, it's just a comment, but I just want to say, Councillor Maiko, Mayor Maiko, it's unfortunate we receive a sad message in that
vamuhlanga vasungwa ikoko but ndachingoda muchidimbu inishona kuti vatsanangurire vanhu muchishona kuti chii chiri kuitika ikoko, what are they looking for, then zvangopera nekuti tanzwawo futi zvinzi Honorable Job Scholar has been arrested. Can you confirm that and can you also confirm that a number of journalists have been arrested? Hanzi mumba mataura zvenyu neshona kuti vamwe vaite vachinzwa. I know DJ vanozoisa kuchindevele. Ndinotenda hongu muzuva ranhasi kubva patanga chirongwa chekuti vanhu vasarudze mumiririri wavo vavanoda, vanhu vatanga kuvhota mune zvakanaka mangwanani. Mitsara yavanga ichivambika kubva mangwanani a7 kusvika around 11 dzemangwanani. Masikati pazouya Honorable Job Scholar vachiuya kuzoti vange vachivhota nekuti vakarejista kuvhota kana kuti vanovhotera muward 7. So vauya vatapi venhau vanga varipo vachiwitinesa chiitiko ichi. Pane vatapi venhau vanokwana kuti ivo vaviri vasungwa, mapurisa azama zvakare kuda kuharasa Honorable Job Scholar. Ndo zvimwe zvezvinhu zvaitika mukati menzvimbo yeward 7 kuchitungwiza kuti vanhu veZANU-PF vari kuvhunduka, vane mutyutyu, vari kutya kuti hazvina kuvamirira mushe. Saka vari kuzama nopose pavanogona kuti vasarudze isapere zvakanaka, vaikanganise, vaivhiringidze kuti zvinhu zvisaenderere mberi mune zvakanaka. Asi isusu tati kwete, hatingapindi mubhora ravo kana kuti mune zvavari kuronga, asi ticharamba takadzikama takatarisa tiri pachinangwa chedu chekuti vanhu vavhote murunyararo, sarudzo dzipere murunyararo, nekuti isu tiri bato rinoda runyararo, tiri bato rinokurudzira runyararo, tiri bato rinokurudzira nekuremekedza kodzero dzezvizvarwa kuti zvinofana kusarudza vatungamiri vazvinoda pasina kumbonyikidzwa kana kuvhundutsiwa. Ndo shoko ratiri kungofamba naro rekuti aiwa tiri kuda runyararo mukati menzvimbo ino. Nyango ZANU-PF tiri kuziva kuti yatuta matags kubvisa kuHarare kwese kunana Tseke uko vaunza kuno ari izvezvi ari mubhawa iro rinonzengeza bhawa rinorhanwa neZANU-PF candidate inonzi Mulambo kuti vakonzerese pachange yemuna Hombarume ikona Hombarume naChigunguru kuti vange vachinokanganisa kuverengwa kwamavhoti mukati menzvimbo iyoyo. Kuti aiwa kukurudzira zvizvarwa zvemuno kuti no kuda runyararo, hatidi mhirizhonga, that is not part of us, that is not part of our DNA. Tungoti aiwa vanhu chengetedzai runyararo, ngatirambe tine runyararo muno, kuzviziva zvavari kuita. Tavaudza vanhu vezek, tavaudza mapurisa kuti ngaaite basa ravo rekuchengetedza runyararo nekuchengetedza vagari nezvizvarwa. Ndo mamiriro atakaita mukati menenzvimbo. Ndinoda kumboti ndikumbirewo kamukuru wangu kuti ndinoda kumbomhanya mumusha umu. Aiwa, chipindai mumusha munodefenda vote mayor. Tinotenda. Thank you so much. You have given us all the time that we needed. All the best. Congratulations in advance. Okay. Minister Satwa, are you ready to defend the vote? The people are ready. This is the people's vote. And the people, they are ready to defend their vote. It's not about us, but it's not about anybody else, but it's about all of us. So the citizens are ready to defend their own vote. Wow. Well, thank you very much, Minister. We will get in touch with you again as we get closer to 7 p.m. when the polling stations close so that we hear the state of affairs. But we appreciate your time and we appreciate you taking time to go and help Mayor Maiko. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. DJ Prof, I think you can go ahead and explain, what has been going on. But in brief, that was the Minister Satwayo, Clifford Satwayo, our Secretary for Diaspora. And we also managed to speak to the Mayor of Chitungwiza, Mayor Maiko or Councillor Maiko, who is in a by-election in Ward 7, Chitungwiza. And you heard that he is very confident that he is going to win the election. DJ Prof.
Yebo. In short, bokambe babethu ndinike izindzaba sifuma phaa khona ngale eSithungwiza. Besikhuluma nomeya weSithungwiza, uMeya Maiko, councillor nguye le ukhona ku-by-election namhlanje. Une-confidence nyani besibili ukuba uzawunqoba namhlanje. And in short, bakhona bathi ba-ready bazoyidefend ivote yabo, and sizafuma ezinye izindawo ziphuma khona ngale ukufamba kwesikhathi. So masiqhubekeke phambili, Chief, ngelolu hlelo. Yes. Thank you so much for joining, Sophia. Lots of good things that we are doing here, and that we have been hearing from Chitungwiza, a council ward of 3,500 voters, and up to now, over 1,200 people have casted their vote in Chitungwiza. By-elections, by their nature, there is always a voter apathy. People do not really turn up. But so far, 1,200 people have turned out in Chitungwiza. We continue to urge friends and relatives to urge their friends and relatives in Chitungwiza to go and finish the job, to go and cast their votes in Chitungwiza. Yes, we can also confirm from the interviews we have just heard that Honorable Job Sikala was not arrested. He was harassed, when he came to vote, as you heard from Mayor Maiko. But of course, we can confirm that Dara Muthlanga has been arrested together with another journalist. So this is what is going on in Chitungwiza. Of course, there is always malpractices that are going on that have been reported to ZEC and to the police. ZANU-PF, as they always do, have buzzed people from as far afield as Seke rural district and some from Harare, so that they can destabilize the votes. They are actually right now, as we are speaking, drinking in a bar that is owned by one of the ZANU-PF candidates in Chitungwiza. And the mission is for them to destabilize the counting of votes, to intimidate polling agents. But we heard from Minister Satwayo there that CCC is ready to defend their votes. And on their part, they've reported to ZEC, they've reported to the police. And yes, as you heard also, that polling stations are going to close at 7 p.m. And then immediately after that, voting will, counting will begin. So we'll be with you and we'll be updating you at every 10. DJ Prof or Sophie, you can take it up as we try to get hold of other people. Yes, I think we can just play a song for now while we are waiting for other updates. And also remember, vanhu tiri kupai zvakare zviri kubva kuGwanda. President, the champion in chief, vari kuGwanda uko kwavari kuita a rally. We have some few videos from there. He's addressing a bumper rally there in Gwanda. Hatisi kumira hanzi nava madzori tinovaka musangano tigosimudza tichienderera mberi. So now tiri kuda kuti timbonzwa kambo kubva kumuzukuru weShanduko kachikodzi Chamisa Woye. Chamisa Woye, Chamisa Woye, Chamisa Woye. Chamisa Woye, Chamisa Woye, Chamisa Woye. Chamisa Woye, Chamisa Woye, Chamisa Woye. Kono ndini mulo, Chamisa Woye, Chamisa Woye.
the mayor of Chitungwiza, your worship, Councillor Maiko, support solidarity support minister of diaspora hazvisi zvavo vega hanzi vanhu vari ready ende vanhu vakatomirira kudhifenda zvavanenge vavhotera nditi the champion in chief advocate Nelson Chamisa vari kugwanda kwavari kuita ikoko rally ikoko nezuro vakanga vari kumahlambuzi kumubulili mambwe the champion in chief vari kugwanda asaka ndiri kumbira IT department mungotipo pane 1 minute I think 1 minute 1 minute 8 seconds 1 minute 8 seconds audio yataurwa napresident anditi ka kuti vanhu vangonzwa kuti tiri kutaura kuti president vari kugwanda tiri kutaura zvechokwadi mongoti prepare izvozvo anditi ka nazvaaredi motiudza
Sinokudai gono, utungamirira akapamuna mwani. Sara tikukanga kwezora imurugare baba, makarotu wakakanaka. Tiri kusikira jaya ramakatisira. Aiwa, chisa mama chisa. Yeso. Chisa mama chisa. Yeso. Kutiba. Notonia daira. Chamisa jeje. Chinoia daira. Kana vanhu vanonakirwa nechinhu chavo inonzi people's citizens party anongoita zvese zvese. Ndobva ndarangarira mubhaibheri chaimo chaimo hanzi kana uchirumbidza Mwari rumbidzwa nezvese zvaunenge uinazvo, woshombira magitare zvese nemakumbo. Ndozviri kuitika ipapa. Regai timunzwa IT department kuti mune zvamatigadzirire zvatinoda kuti tunzwe kuti maybe one minute for president speech munayo here ikoko. Kana muinayo motisira kana musati mavanayo chief, any other updates? Yeah, we are trying to connect with our councillors and contact people on the ground, but people are busy. People are running around. I'll be reading some of the text messages very soon. People are still trying to get people to go and vote, getting out the voter. They are still busy running around, making sure that everyone who is registered gets to the polling station. As you know, polling stations, what time is it in Zimbabwe right now? Because polling stations are closing at 7 o'clock. Right now it's at 3:21 p.m. in Zimbabwe. So we have almost 4 hours to go, 3 hours, 30 minutes to go before they close. And this is the rush time, the rush hour for everyone to make sure that they get those last votes. You know, in this election, every vote counts. Every vote counts. But I'm just impressed, DJ Prof, with the commitment that we are seeing from people on the ground, our CCC leadership, our CCC membership. You know, they are determined to make sure that we retain all these seats. And it's important, it's very important that we retain all the seats. We have 8 by-elections that are going on to those that are just joining us. We have one by-election, one rural by-election that is going on in Mount Darwin. And we want to thank the people of Australia, our Australia branch. They did a good job supporting the Mount Darwin branch. They provided T-shirts, they provided flyers, posters, fuel, and election day expenses like food, candles, and torches. So we want to thank Australia so much for that. And then in Kariba, we have 3 by-elections that are going on. Yes, and the first ward was supported by United Kingdom, our province, United Kingdom. We want to thank you so much for providing flyers, posters, T-shirts, and election day expenses. North America also chipped in, supporting Councillor Mageva in Kariba. We gave 1,000 posters, 10,000 flyers, 50 T-shirts, and we also did a training session for the polling agents. And then just a few days ago, we sent money, $230 for election day expenses like food. You know, Kariba only has 6 wards as compared to Chikanga, Danga, Mvura,
that is 16. So yes, and then the other Kariba, the other ward in Kariba was supported by German and Europe. So thank you so much, German and Europe, for what you did. German was actually dealing with the mayor of Kariba, that is Mayor Masendu. And North America also provided assistance to Chikanga Danga Mvura, one of the biggest wards that we have, after Mount Darwin. And we also availed 1,000 posters, 10,000 flyers, 50 T-shirts, and 2 days ago, we sent $600 for by-elections support. I mean, election day expenses like torches, food for the polling agents, because they have about 49 polling agents. So we made sure that those polling agents have food. So thank you, North America Province, for doing that. And Chitungwiza was also catered for by Oxford branch in the United Kingdom. Thank you, Oxford branch, for that. I know Mayor Maiko confirmed that he received almost $1,000 from Oxford branch. And as I said, UK province also supported another ward in Kariba. So, and then we have Makoni. Makoni was supported by New Zealand. Did you know that we have a branch in New Zealand, DJ Prof? We actually have, and New Zealand chipped in, and it's a small branch, but they did provide T-shirts, flyers, and posters as well. We want to thank you, New Zealand. I know maybe down under there you might be sleeping just like Australia is, but we thank you for your support. And then we have another by-election in Mutasa. Mutasa was supported by New Zealand. Then we have Makoni. Makoni was supported by South Africa. We want to thank you, DJ Prof, and your colleagues there. I heard with Magaita Mashura Nezviratidzo. That guy was one of the most supported councillors. So thank you, South Africa. Thank you, Chairman Trust and Ndovu, and all the district chairpersons that contributed to that by-election. So today, yes, we are giving you updates, but we just wanted to appreciate the CCC external assemblies that are supported these by-elections. And of course, the citizens are chipped in there. I know Kuda and Mayor Mafume were coming on Twitter Spaces fundraising, and wherever there was anything lacking, funds were provided by Kuda and Mayor Mafume and his team to ensure that our candidates did have the necessary things that they needed to win this election. So thank you so much for that. DJ Prof, can you say what can you say about citizens, Zimbabweans supporting their own struggle? Yes, tinotenda ma-citizens ari diaspora musi kumirira kungogara kudiaspora, and you are doing wonders. Muri kuita mashura nezviratidzo kunyika yeZimbabwe muchisapota musangano wenyu wema-citizens we-CCC. Ndizvo zvega zvinoratidza kuti we are citizens, we are one, we are in unity. Madistrict akasiyana-siyana ari kunze kwenyika kunyanya-nyanya UK, America, New Zealand, South Africa, Namibia nekumwe kwakasiyana-siyana vakaita chip in kusapota ma-councillors edu, and ma-councillors edu akasapotwa zvakanyanya. Ma-flyers, ma-t-shirts vakawana, vakatopiwa dzimwe mari dzokuti vange vachitoshandisa kufamba vachikambena, mari dzemota dzemafuta. Zvamunoziva kuti petrol yaakudhura, madhiziri edu raakudhura, vakabetserwa. Hazina kubetserwa zvavo zvokuti dyo zvokuti vabva vagara, but vakakwanisa kuti vaite zvavaikwanisa kuita. Sezvamanzwa vachitaura chief kuti Councillor Lighton Stole of Makoni Central
ndo vakanyanya kusapotwa because vaisapotwa nehama dzavo dziri muberere mumadziro chaimo South Africa province. Thank you so much Matendwa zvine maoko ese kuti makaita mashura nezviratidzo kuna kansela and kansela vari kutenda chaizvo kuti makavabetsera. Ndo zviri kuitika nema-citizens and tiri kufara chief kuti ma-citizens ari kunze havasi kungoperera paTwitter, havasi kungoperera paFacebook, but vari kuita zvinooneka zvinobatika. This time hapana kana kansela watakanzwa chema kuti handina maflyers. Aingotaura ndinoda maflyers mangwana anenge atosvika pamba pake. Chakatozonetsa vanhu vekuti vadistributa maflyers iwayo, asi maflyers akanga aripo. Ma-t-shirts vanhu vakapihwa, nyika yose yava yellow, kwese kwaiva nema-by-election iyo leo yega havasi kutombomira. Ndo zviri kuitika hama dzinodiwa, hama dzakateerera, hama dziri kutiona pazvivhitivhiti zvakasiyana zviri pano apa. So chief tichimirira more of the updates now. We can also again go to another song tichimirira kuti ma updates mamwe asvike kwatiri. Aniti. Yes, and I'm hearing that the president is addressing right now. I don't know if there is any platform that is broadcasting that as we are speaking, because I'm talking to Comrade Ostalos, but he's saying the president is addressing. Let's see if we can get that live feed. Okay. Kamisa ndinoda ukukamire, kamisa ndidi ukumbikane, ndinosiva ndangariro dzangu newe, ndinosiva ndangariro dzangu newe, kamisa ndidi ukumbikane, kamisa ndinoda ukukamire. Imikono tinoda kutukamire, vane godo mumoyo rinobata kakunda kuita sose vokubira, vane godo mumoyo rinobata kakunda kuita sose vokubira. Kamisa famba mumwea, ukafamba nesizo vachakutera. Kamisa ufambe mumwea, ukafamba nesizo vachakutera. Kamisa ufambe mumwea, ukafamba nenyama vachakutera. Wenero ufambe mumwea, ukafamba munyama vachakutera. Ndinosiva ndangariro dzangu newe,
champion in chief varikuita sungano nevana veZimbabwe hanzi ndangariro dzedu ka chatongoda ichi nechekutungamirira taneta nokutongwa tinoda hurumende itsva nizvika kuti zvinhu zvifambe zvitifambirewo nesu vechidiki tatambura yowe adzatina kana mabasa taneta nokumuka tichigara kumakona emabridges tiri kuda kuti utungamirire ndosungano yedu chete newe machinja mumatarire baba kudenga titarire Zimbabwe kuitarire. Thank you so much for support, viewers and listeners on our different platforms that we are broadcasting live now. Facebook channels and YouTube channel and social media. Thank you for your support. And I want to move angachikumbira kubvunza kuti anzi kuma update ekumount Darwin how far tiri kupa manje tikuda kuti zama kubata vanhu vari paground vanhu vacho vari paground vari busy wofuti neground. Remember, you need to vote and defend the vote. Saka tinenge chida zama kuvabata tinokupai zvese ndo donzo redu ranhasi panapa achange radio live by elections update kupai zvakasiyana siyana zviri kuitika ikoko kwaneti kanisa ufambe mumweya ukafamba nesito achakuteerera madzimai tufambe mumweya ukafamba nenyama vachakuteerera vanababa famba ivo mumweya ukafamba munyama vachakuteerera yudiwo famba ivo mumweya ukafamba munyama vachakuteerera umambo mutarire baba kudenga mutarire kamisa mukutarire umambo mutarire baba kudenga mutarire akumbira mutarire mutarire ndikukumbira wakambuka Kuxman anzi mukoma ntirovero wakambuka Kuxman anofamba ndoro wakambokapi because Kuxman ari kuita zvese ari kutaura ari kuimba ari kudetemba moda ndirize kapi kacho chaiko ndikutsvakirei inini ane kodomu eshailini chikomba zviri seyazvo dzeyangu zviri kufamba here mukoma Joseph Sunday triple ndizvo ka Citizen Coalition for Change vane kodomu moyo winobata. Thank you mukoma Richard Soko tiri kuzama kuti zvifanda vanhu vagare vane information kwese kwamuri kutozvoti ndiri kudiaspora inini ndiri kuNew Zealand hapana chandoziva chiri kuitika kuZimbabwe tinokupai live ipo panapa makagara zvenyu in comfort of your homes. Yes mukoma Marakika ZANU-PF must go pane donzo redi papapa nete mukoma George Vasopa tichakupai zvedu zviri kuitika mumandarwe don't worry manje so
22 ndiye uno ndogore ratiriko rino ndochete gore rekushandira shanduko ndane kuti 2023 tetatwa mufezi yeshanduko handiti 2023 by June tenge tava nemutungamiriri kwete mutongi handiti kana kuti tinenge takutoziva kuti tiri kunopinza mutungamiriri rini pa 2023 handiti mune zviri kubuda kuma by-election nhasi unoyu chinenge chikupa ipo panapa musabuda zvinyu chinenge chikupa result by result zvikamati kandi atiri paChange Radio Zimbabwe live masocial platform akasiyana siyana ndo zvatiri kuita nhasi uno ZANU must go. I think you come only from there. We are in solidarity on that one. Ipapo ndo patino supporta zvakafanana. Kunze kuti kana mchisupporta Manchester United. Thank you Zimbabwe. Thank you my citizens. Thank you for your listenership and viewership. Atinange tiri panapa. Kutsvaka kuti zviri kuitika ikoko kwese kwa zviri kuitika ndezvipi zvatingakupaya handitika updates dzatiri kuwana iko zvinezvika kuti by-election kune dzimwe nzvimbo dzese dzakasiyana siyana ari kufamba zvakanaka. Tiri kunzwa kuti kuMandarwen yes hanzi turnout zvayo iri kuuya bichana makuseni vanhu vambouya vari chigrupu iko zvino vamboti zorore bichana asi vari kuuya hakuna zvako bad incident yati yaitika now yati yaoneka but rekati muona kuti zvinopera sei mukoma takamapisa hanzi pane vamwe
vakatamba this song yawaridza unoona kuti vanhu vari pazvinhu zviri pamwoyo wavo chaiwo chaiwo. Taura zvako ndo zvinoitika hanzi wazadza. Mukoma patinishambi murikuona muri pakapa ndito vakomana sanganai nevamwe kapakapa nai vakomana batanai nevamwe pakapa batanai nevamwe pakapa pane structure yakasimba chaizvo zviri paCape Town papapa batai nevamwe. Change Radio chikumbiro mupewo maupdates ekuti vanhu vanorejista kuvhota kusvika rini gadziro ya2023 basi. Izvi ndo zvatinogara tichiita mukoma hatinokuudzai vanhu vanorejista kusvika 3 months before election. Iko zvinezvi kwakavhurwa pakanga pane voters blitz yakanga iripo yaitenderera kumaraini kwese kumaruwa kwese vanhu vachirejistiswa kuvhota. Iko zvinezvi zvinoenda kuany ZEC center zvako iri kudistrict kwese kumadistrict s offices ese nekwauri. Kana usingazivi unobvunzwa kuti kana ndiri mudistrict rakati ndinoenda papi pacho woudzwa unorejista kuvhota. Wangorejista kuvhota wava clean wotomirira zvako 2023 for change. Mukoma uyu mufana uyu ndo vanonzi vaimbi ka hanzi anonzi Love Mesh Mr. So Easy. Hanzi regandimbonyora tsamba kuna mbuya nehanda chero zvevo vakavaisa pakati peroad muHarare asi toda kunyora tsamba kwavari kuti nyika yamakatisira ikai vanhu vamakatisira muchiti vatungamiriri kavo hanzi vanoselebrata chero bhora risina kugohwa. Munozofunga kuti aizvi kuri kuselebrate ramwa here vakomana imi musadaro so ingori nefungidziro idzinatariyo nyika yetidzakuita nemangoma tipeta tekaugama takumete tokomukani nehanda nomakabata kuno nyika inodai makamunoteka sekuruka rwuvi natavinuka mambo kuvana makatisiya murenga nyora nemuzodzikamba kwaiverenga mutanzamere nyika mukaimerera nehanda nomakabata kuno ivi makati mapira vanatigarike vamakaenda ndizvota makalindidza sina nhasi panetukutaiva yakauya Zimbabwe nekutambudzika asi nhasi pakatonyanyisa makati vatione vakatofuratira nekuti zvavo zvese zvikuvaitira tikuta mugwenga musina anokuti kamuchimo asi mundire nemunhu wani ii zvimwe zvacho zviri pani kubva kupasete tatengesa madomasi ndikurenga kuseita zvakasiyana mari yava kutenge nyika yetebarari kushayakana mari inongobvira mukati employment yazara munyika chipenda kupedza shungu dzangu ndoda kutaura nehanda nomakabata kuno nyika inodai makatonokeka sekuruka guki natavinuka mambo kuvana makatisiya murenga tanyora nemuzodzikamba kwaiverenga mutanzamere nyika mukaimerera nehanda nomakabata kuno ivi inovara kana maiverenga kwamuri ikoko kwagwinehanda kana kunotoponera South Africa yakunge ndiyo kapita city yenyika kuti yapedza kwacho wotonanga kutoza imi veruzhinji vanoda kuzodhaura musaone kunyarara vanorohwa nehanda vatinyiriri vedu vane simba rakawanda vana kana nguva yekutambira zvitemo makatimba vakuti vanodhonga nedemo ramangwana redu rapa rangovarimo zvizhinji hazhinji vanorimanekita nhamo yedu ndiyo ikuvarete musati zviko munhu wese kuda kuimba iri kuti manikidza indiro lenyika nehanda nomakabata kuno nyika inodai makatonokeka sekuruka guki natavinuka mambo kuvana makatisiya murenga yora nemuzodzikamba kwaiverenga mutanzamere nyika mukaimerera nehanda nomakabata kuno ivi chinhu chakuvhurika munyika chazara mateji ndikavhura akaunti ndinoidzei zvavanoita zvotumidza vechisvika akai mabasa ndinomawana ku ndiudzei kana akuoneka kuteji DJ Prof. ndaoneka mbeni DJ Prof. Yebo. Yes, Zimbabweans, we have just been joined by Councillor Masendu in Kariba
Councillor Masendu, you are live on Change Radio. Can you just give us a quick update of what is going on in Kariba right now? Maita basa ndinetwa Councillor George Masendu what for Kariba Epen. Paris nezvi vanhu vachiri kuuya vari kuvhota. Tikutarisira kuwina zvine mutsinho. Vanhu vari kuuya mbichana avo sezvo kuza nhasi zuva reSaturday. Saka makuseni vambotiwe vakati wandei. Then kumasikati kuvati kuma10, 11 vamboti dzikirei. Asi izvezvi tiri kuona kuti vanhu vazhinji vamwe vari kuuya vachimhanyawo vakuitirawo nguva kuzati nguva dzakuenda kuchidyana. Saka ndinodayira kuti kuwadi 8 zvekare vanhu vari kuvhota, kuwadi 3 zvekare vanhu vari kuvhota. Saka tikutarisira kuti patinovhara kuma7 titarisira kuti vanhu vazhinji vane kufanira kunge vachinge vavhota. Saka pamuri kufamba muchiona muwadhi menyu pane zvamuri kuona here zvamusiri kufara nazvo? Kune mhirizhonga here iri kuita vanhu vari kuvhota murunyararo here, kana kuti pane zvimwe zvamungade kutitaurira zviri kuitika ikoko? Tikusangana nedambudziko. Dambudziko riripo nderekuti vanhu veZANU-PF vane base like muwadi 4 mandinova inini vane ofisi yavo iri pa less than a kilometer and some kubva polling station patiri. Vanhu ivava kubva nezuro vainge vachiimba vakatesa PA system vachitamba vari panze vakapfeka rigari. Vakareza that issue kune vezeki vakaenda vaadresa. Asi nhasi patamuka zvekare havana kupfeka zvavo marigariya, asi vakaungana ipapo vari kuridzazve mumanzwi vakaisa maspika vachitamba vari paofisi dzavo ipapo. Toenda zvekare kuNyamunga wadi 3 kwanga kwaita dambudziko kuti vanga vamira mumigwagwa inoenda mumapolling station. Saka vanga vakamira vari zvikwata vachiti munhu wese paanouya nzira dzavanoziva kuti vanouya nepavasvitara navo. Asi ndinofara kuti mapolling agents edu akasira kuzviona vareza ishu yekune vezeki vaendawo futi kwavairi vakaisa vakatsura kuti zvavari kuita hazvitenderwe pamutemo. Saka ndo dambudziko ratusangana naro. Kumahombo kuwadi 4 vezeki vakundikana kuti vavharise ofisi iyoyo nekuti kubva nezuro nanhasi izvozvo kutaura kwandiri kuti andapapo vari kutotamba vari kuimba maspika akasvika padho vari kutamba vari pano. Vari kutamba vari pai papolling station kana kuti pai? Hapasi papolling station pabhesi pavo. Vane bhesi riri muwadi 4 pane kahosi kavo karipo ipapo. So this is meant to intimidate citizens. Ende zvavari kuita ndezvekuti rodi vanhu vazhinji vanonge vachienda kupolling station vanopfuura nepamugwagwa iwoyo. Saka vanga vachiti munhu akana apfuura oenda otaura nepamugwagwa, wakanga munhu apfuura oenda otaura nepamugwagwa. Tatombofonera vezeki makuseni vakati taitizivise mapurisa asi hatina chakaona chakadzivisa kuti vachiaona madzi achiripo. Wow. Saka muri kutarisira kuti muchabudirira here, munenge muri meya here mangwana results apera kuverengwa? Isu kutarisira kuwina zvine mutsindo, asi sezvamunongoziva kuti apa ndiri kupinda ndiri kanzura. Okay. Ndinotarisira kuti ndiri kunobata chinzvimbo changu cheukanzura wewadi 4 ndichinyadzisa avo vakatidzora zvisiri pamutemo. Izvo munoziva kuti kwakatogadzwa umwe kanzura havamira. Saka hazvigone kuti ndinosvika ndisikuti ndameya, asi kuti ndinotosvika ndatokanzura wewadi yangu ndakumirira vanhu vemuwadi mumanda pavakandifotera. Saka kansela akaiswa umeya ndokuzanu-PF kana ndokwadhagi? Aiwa, kansela akaiswa kuumeya ndikanzela wedu anetwa Ralph Mahoney anova national member yeTCC. Okay. Patakarigorewa takasara tine makanzela akanoita 3. ZANU-PF yakanga yasara ine 1. Monzora akanga ine 1.
saka takagara pasi ndokutaurwa hwaro kuti achava meya ndiye angachava deputy ndiani. Saka kansila Maonei vanova kansila waward 11 Kariba Eben ndo vatakasarudza kuti vave meya weguta reKariba. Saka pari zvino meya weguta reKariba vakamirira bato reTusi inotungamirwa naFather Advocate Nelson Chamisa. Okay, let's go to the issue of vote counting and defending the voter, Councillor Masendu. How prepared are you to defend the voter? What measures have you put in place to ensure that your vote is going to be rigged? And you are also a councillor, you've been through many elections. Can you walk us through the process of vote counting and vote announcement? Munenge muripo here panoverengwa vanhu venyu vanenge varipo here uye kuti chii chaitika ingoti tsanangurirai process yacho kuti vanhu vanzwisise. Zviri kuitika ndezvokuti taakuenda pakunosvika kuma7 kuma6 ya55 vezeki vachaanaunza kuti vapa kuzoda kuvhara sekutaura kakuwirana kwatakaita. Then na7 ndokwa vachavhara, asi kana paine vanhu vachiri mukiu havasi kuzovhara, mupurisa takatendera kuti anonomira mukiu ovhara kuti ava vaverengwa vari mukiu vachavhota kusvika vapuraini iro rapera. Then kana taakuverenga inini change ndiripo candidate yega candidate wese anoenda papolling station pake, then nemapolling agents ake vanenge varipo. Taorganiza zvekare kuti macitizens vanova vavhota vaya mayouth vachange vakutenderera vari panzvimbo papolling station yega yega ichange yane mayouth ainge akagaririra kuti tichengetedze vhoti yedu kuti isabiwe, tichengetedze kuna vaya vanoda kuti kana vaona kuti maresults haana kumira zvakanaka vanoda kumboita nguvatoda kumaverenga kana kuda kumaanaunza. Zvichaita kuti zvese izvozvo zvetidi tisafeguard kuti mayouth anenge apo nevabereki vamwe vazvipira vasiri mayouth kuti vachange vari pamapolling station zvekare. Saka ma-results tiri kuatarisira zvanhasi here kana kuti mangwana? Maresults tiri kumatarisira zvanhasi nekuti panopedzwa kuverengwa pamapolling station anobva anamirwa. Saka kutopa kutonamirwa ipapo zviri kutoreva kuti kana polling station ward ine mapolling station maviri, mapolling agents ari papo akutongopika manhamba abva uko neuko kuti akutoziva kuti awina ndiani. Okay, taona ngirikini an update yema-voters ekuKariba yatatumirwa, I think the organ venyu. Do you know how many voters are in your ward, and do you know how many voters have turned out by now? Yeah, the voters in my ward, there are 781. Like what for in one polling station, which is Mangombe Primary School, in 781. As of 10, Vangar around Vangar vote 150. Then Paris is Bandango around checking that we are almost 300 something one was voter. Sakati shimugona to an actually kuya. Sakati utasina kuti pachavharwa tinogona ngeta pindo 400 or 400 something. Okay. So this shouldn't be difficult really to count. They should be able to produce results tonight, because if there are a total of 781 votes, and then registered voters, and then you are expecting maybe a voter turnout of maybe 400 or 500, you guys should be able to sit down and count the votes. Muripo mukazobirwa sei Masendu kana makatarisa muripo achiverengwa muripo? Isusu kutaura chokwadi mukoma wangu hatisi kutombotarisira kubirwa. Mapolisi agents aripo ipapapo vatori vanhu vantori neukasha nemabiri akaita upenyu huripo. Ende ndikakuudzai kuti vararapo izvozvo varipo, ndopanditori izvozvo kutaura kwandiri kuita nemi kutaura kuno kunditoripo ini sakandidate. Ndiri kuti tikauya tombotarisa zvakamira sei tomunyamukomboni zvekare. Tichitarisa manhambers edu kuti chakamira riri tichinotsvaya kuti tiine vanhu. Asi rombo rataita nderekuti nyama wataita ndokuti Kariba nhasi ZPC kuti ine mutambo munyamuka stadium webhora. Saka
vamwe vanga vebhora saka vamwe vanhu vanga vachifunga kuti vakaenda kubhora vanokasira saka vamwe tinokasira kudzoka saka tikungonamata kuti vamwe vaya vaenda vachiti kana tapedza kuona vamutagura kuzovhota tikutasira kuti kana takuenda kuda kunofara pachatiwa ndei vanhu vanenge vabva kumabhora. Okay. Aiwa, tinotenda Councillor. Maybe you can say a few words to the people that we have been working with here in the diaspora. I know you're working with German and Europe. If you can say just a few words, and also on behalf of other councillors to North America, to the United Kingdom. Thank you very much, Roma. Chandinoda kutanga kutenda rundo rwanga rusina kureruka sezvo munoziva mamiriro akaita nyika yedu. Saka ndinoda kutenda vose vari diaspora vakabatsira kumaby election atabva emusi wa26 March maby election emusi wa7 May waya noti Kariba chete tinoziva kuti vanga vachibata kwese kune maby election. Varume kutendai nekuti kuvepo kwenyu kuvaita kuti basa rireruke. Izvozvi tiri kutotaridza kuti ivo vacho vanozviti vezanupf vamwe vacho tatofamba takatopinda muelection asina ballot paper asina manikiri maposters muwadi make. Saka zvinoreva kuti dai makanga musipo tingadai tiri padanho iroro zvigare. Saka tinoda kukutendai imimi vose vari diaspora. Tinoda zvekutenda President Advocate Nelson Chamisa neutungamiriri hwavo nekutilinga kuti tikwanise kubatsirwa nevanhu vari kudiaspora. Tinoda kukuvimbisai kuti iri nhanganaya vanhu pagiraundi vakagumbuka mukoma wangu havachada zvekuramba vachishungurudzwa. Vanhu vari kuchema vari kutoti 2023 yatinonokera. Vamwe patati tichibvunza kutoti inini ndikuda zve2023 ndoda kutaura zvandasangana nazvo pagiraundi handiti kuda zva2023. Saka tikati aiwa iyi exercise ya2023 chimboyai timboita maexercise saka tichigadzira zva2023. Saka ndoda kutendai, ndoda kutenda zvekare Triple C leadership yose nemakomana vari kuhofisi kumahofisi edu. Ndoda kukutendai nebasa rese ramanga muchiita nekutipa chenjedzo neavo vese vakakuya kuzotirena mapolling agent. Politics kana kuti maelections edu ari kuenda achichinja nguva nenguva. Takuwaninga vanhu mapolling agents eda kukwanisa kuona pari kudiwa nepaketi aka kukanganisirwa kana like zvaitika kudhara. Saka zvese zvechenjedzo idzodzo dzatinodzidziswa idzo ndoda kutendai vose vakabata basa. Ndoda kutenda zvekare Kariba at large nekubatana kwamakaita. Kariba is no go area for ZANU-PF. Izvo vanozviziva izvo kuti Kariba yavo. Saka ndoda kutenda Kariba yese mawards angaine maby election on behalf of councillors. The councillor vanova Farai Magdefa ward 3, Prince Simon Way ward 8, nevagari vemumawards wayo nevagari vemumawards akapoteredza nekuti izvo zvekutaura kwandiri kuita magari emawards vakapoteredza vaenda vari kuenda kunobatsira mawards ari maby election. Vari kuenda nemayouth ari mumamwe mawards ari kuenda kunobatsira kudifenda vhoti yedu. Saka zvese zvindoda kutenda munhu wese ane basa raakaita ndoda kutenda. Wow. Tinotenda Councillor, and we wish you the best. But let me allow DJ Prof, my co-host here, to just ask you one or two questions or a comment. DJ Prof, Councillor Masendu. Tinotenda Councillor Masendu. I think update yamatipa yakazara zvekuti vanhu vangomirira kuti vaende kunopembera. Tichange tichitaura nemi maybe mangwana kana kusora mangwana tichipemberera kukunda kwamuri kutiudza kuti Kariba semunhu wenyu it's a no-go area for ZANU-PF, and we wish you the best. Councillor, mubvunzo zvangu kwamuri for now handina mubvunzo, but ndoda kungoti in advance makorokoto rambai makasimba and itai kuti kana ukasha hwandanzwa kuti une
une ma-observers aminawo wedzerai ukasha ihwohwo kuti vaone panongonzi cheka na even by inonzi voters roll not voters roll voter slip 1 painongoda kungonzi ibviswe chete vakomana ngavazvibudise and ndinotenda neupdate iyoyo zvinotipa manyukunyuku zvinopa macitizen manyukunyuku kuti we are going somewhere and we are heading somewhere. Thank you so much. Thank you, Councillor Masendu. We'll get in touch with you around 7. Takunzwa ma results kana vanhu vakutanga kuverenga ma results. Okay, thank you very much. Ndokutenda mkomani kunipa mukana ono kuti ntaure neruzhinji rweZimbabwe neavo vose vari kudiaspora. Ndokutenda. Thank you. Thank you. Well, folks, that was Councillor Masendu, the former mayor of Kariba, speaking to us from Kariba. He's in a by-election as well. We told you that there are 3 by-elections that are going on in Kariba right now, and he gave us an overall update of all the 3 wards, and he is saying they are doing very well. And in particular, his ward he has 781 voters, and up to 10 a.m. he had a turnout of 150 people. But by the time we spoke right now, we were saying about 350 people have turned out to vote, which is an almost 50% turnout. So you can see here that there's been an improvement from the 26 March by-elections, where we had a 30 to 40% voter turnout. In Kariba, we are seeing here that it's now almost on the 50% mark. And by the time they reach 7 p.m., which is the deadline for voting in all wards, they are expecting that maybe 500 people would have turned out, which would turn out to be a 60 to 65% voter turnout, which is actually good, because by-elections, by their nature, people really do not turn out. But Councillor Masendu is very confident that he will be celebrating, and we'll be celebrating with him tonight. 7 p.m. is the deadline, and after 7 p.m., you heard him saying that the election agents and the monitors and the candidates themselves, they will all gather together and count the votes. And he said, Anzima ma agents avo anotori neukasha zvekuti one rikangoda kukandwa pasi pebenji chete kana kuti pasi petebhuru chete panotoita hondo vane ukasha. Yes. Right, Chief tabatwa na councillor. We have councillor live here from Danga Mvura Chikanga, Councillor Sekai Mkonza. She's here live with us. Maybe tinokwasa kungonzwa kubva kwavari kuti what is happening on the ground and other things, other logistics happening there. Councillor Sekai Mkonza, welcome. You are live on Change Radio Zimbabwe, where we are giving now updates in different areas by election, and one of the area ndeyenyu Councillor Mkonza Chikanga Danga Mvura. Muruku pane zvamungada kuti taure kusangana nevateereri then motipa ma-updates on what is happening there. Thank you very much, sir. Vari kunzika here Chief? Tiri kuvanzwa. Ngavamboshedzera mbijana asi tiri kuvanzwa. Hanzi iti izwi renyu rinde padenga mbijana. Okay, thank you very much. Mu-16 muno zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Yeah, but kune low turnout yevanhu. By-election kudai so ndofunga voter pass. Vanhu havasi kunyatsa kuuya sema-general elections. But mu-16 mamboita nyaya yekuti ma-candidates eZANU-PF aundagrade rarakanamirwa ma-posters ema-candidates. But tazoripota zvedu nyaya iyi kune vanhu vekuzeki zvinenge zvazogadzirisika but vatombofamba. Tisingazivi zvangu kuti zvichaitwa sei nekuti hazvibvumirwi zvavanga vachiita the campaigning that also wema-elections. Okay. So maybe vanhu vangada kungoziva mataura nenyaya yevoter turnout, muchitaura kuti tine low voter turnout. Munoziva here kuti mune ma-candidate mangani akaregistrwa mu constituency menyu kana kuti muward menyu?
ende vangani ende fuye vangani vavhota pari zvino? Average for each polling station I think kuma 50 by 12 o'clock. Izvozvo zvitaakutendera kuti tichipiwe mamwe dzimwe statistics dzacho kuti zvakamira sei. But ma 12 nearly every polling station yanga yavhota vanhu 50. We have 16 polling stations in 116 and 13,000 something voters dzakaregister. All right. So sezvamanzwa vadiwa vateereri kuti Chikangadanga Mvura is one of the largest ward muZimbabwe after Mount Darwin. Muri kunzwa manumbers ari kutaurwa apa manamba mahombe. Zvakare kansela vari kutaura kuti voter turnout yavo havasi kunyanya kufara nayo nezvimwe zvashitika ikoko. Right, kansela. Tiudzei imimi muri kwaona sei ma elections, muri kwaona sei, muri kuona position yekuti by 7 o'clock munenge madzokera here mukansela? It's obvious. Hatikumbotya even wakaunga kwaita grade kupinda nema-answers muzamauko hatinonga wadya zvakadaro. So prepare for my celebration ndizvo zvizvo. Handiti? Yes. Right. Aiwa, no, tinotenda asi regai ndikupei kuna co-host wangu Chief Shoshe vane mibvunzo miviri mitatu yavada kukupai tisati takusiyai kuti tizokubatai mbaimbbai. Councillor Pamweni, thank you very much for the work that you are doing on the ground. Can you tell us what you are doing about defending the votes? Vamira here vasikana nevakomana kuti vazodefenda vote, mavaudza here kuti varambe vakamira pama polling stations. What is going on right now? Our youth watopa ground kudhara, mayouth edu aka ground akatongomirira kuti panokaunwa mavhotsi vanenge vari muma polling stations. They are ready to defend our vote. Wow, thank you very much. Imi, I know, Councillor, you have been in this for a long time. Can you just tell us the process, what goes on after 7 p.m.? I know the votes are going to close, the polling stations are going to close at 7 p.m. Can you just tell us the process? Kuti chii chinoitika pamunenge mapedza vanhu vapedza kuvhota, munounganidzwa here, munoita sei, munenge muri pamwe chete here, munoverengera mavhotsi acho sei, mune 16 ma polling stations. Zvinofamba sei? Tinyatsotitsanangurirai. Zvinoitika ndezvekuti kana polling station yavharwa na7 ma-presiding officers they announce kuti tavhara. Wavhara vanombobreka for some minutes kuti vamborefreshawo. After that kunochizonzi polling agent 1 each party ndiyo inopinda kunokaunda mavhotsi. Ende mapinda mukati imomomo munhu apinda ari unokaunda hako kusvika mapedza zvese. Vanozongobuda chete kana kwatova maresults akunonamirwa panze ndopavanozobuda. Kana kutoilet munhu hatomboende, anoramba arimo kusvika process yese yapera. Wow. Saka muri kutarisira kuti maresults tinoawana nhasi katenge taakutoziva kuti mapinda kansela vapinda kana kuti havana kupinda nhasi chaiye? It's obvious tinotomawana nhasi. I think kuma9 ikoko maresults tinenge taanawo. Tinenge taakutopemberera. Tinenge taakutopemberera kuma9. Yeah, tinenge taakutopemberera. Okay. Tinotenda Councillor, thank you very much. Ndazofara kuti mazokwanisa kubatika. I know you are busy. We'll let you go, but thank you so much for the quick updates, and we wish you the best of luck. In fact, we are already congratulating you in advance. Thank you, Chief. Your effort ingamboenderi This also. Chimbotaura nevana ve North America nevana ve diaspora vakateerera. Councillor. Mashoko enyu ekupedzisira kuvana vemudiaspora nevana vemunorth America vakateerera.
Okay. Regarding the diaspora, we have got a lot of support from you. And the support here we know kuti vanhu vari kuuya havo vari vashoma, but vashoma ivavo we are in majority. Zvinhu zvedu zvinofamba. Tinokutendai tachizonyatsa kunyatsoisa statement chaiyo tapedza election. Izvozvi zvitireke tiri kumhanya. Thank you so much. Thank you, Councillor. Right, Councillor, musati mabva pane pamataura pantoda kunyatso kuti maybe tijekeserane vanhu vazhinji vanoda kuti vazipewo ipapa. Mataura kuti panopedza kuvhota paya vanhu vanobva vambonzi imbotura yebefu tozodzoka toverenga. Panonzi turai befu paya mavhoti anenge ari kupi? Okay, thank you very much. But on the network, that was Councillor Sekai Mukodza, which kanga danga mvura heka gender power. Mainzo ari kutaura, and she's leading one of the largest award mu Zimbabwe. Aiwa vane confidence yekuti zvinhu zvinobuda zvakanaka. Chief, you wanted to comment? I'm trying to get hold of Leader Ostalos here. He had told me that we should. I think he's no longer. So muchizama kubata Leader Ostalos ngati ndikumbire IT department vangotipo update ye vanhu vari pa ground kuna president. Chakabutaura zviya kuti champion in chief variko kwamutira kubata Leader Ostalos kuti variko kugwanda kwavari ku address a rally. But we managed to get hold of one of the leaders arikoko kugwanda, and vataura zvishoma zvatikuda kuti munzwe panapa. Yes, mukoma Wilfred Chinyama ma-agents anovhota, and tinotokurudzira kuti kana vari agents enda unoita agent paunovhotera kuti wapedza kuvhota wobva waita agents ipapo vanobvumidzwa kuvhota. Thank you very much. Welcome, ladies and gentlemen. My name is Shadrack Mutukura. I'm the chairperson of Gwanda Central Constituency. We are here at Peranda Stand Up, where we are celebrating the victory of Ward 7, which we won in the past by-elections. Our new councillor now is Justin Majale. It's the same councillor who again was recalled by our enemies. However, I would like to promise you that come 2023, we are going to do better than this, because our hope and our wish is to conquer all the 15 wards, the MP, and the presidential vote as well. We are expecting much bigger figures than before. So, ladies and gentlemen, join CCC, a part of excellency, where we are going to give you the best of leadership. Unlike the leadership that we've been getting from this other party. Thank you very much, ladies and gentlemen. I thank you. That was one of the people at background. You see the background. That was Gwanda Stadium. Yavanga vari ikoko. President vari kutaura ikoko kurally. Chief vachizama kubata the Deputy Information Secretary web CCC Ostalos Gift Ziva. Regaiti pane vamboti kumbira hanzi tiri kumbirawo kambo koma Cooksman. Regaiti kutakire. Yeah. All right. Tabata connecta kuma Chief. Chief. I thought I was able to get. And we'll take you around the world and It's not connecting, but I will try to get a copy of Ostalos. Keep on trying. Tinenguva Chief. Nguva yedu yese tinayo pano nhasi tenge tiri panapa nema-citizen tichitandara zvedu. Don't worry, tinovabata. Vakumbira kambo kaCooksman ndakuwanirai kambo aka.
Right, DJ Proof, you can cut down the music now. Okay. Right. Yes, Deputy Spokes. Thank you so much, Deputy, for getting in touch. Zimbabweans, we are joined live here by Champion Ostalos Ziva. He is, as you know, with the president. You just give us a quick update. So from the elections updates to the presidential rally update. Leader Ostalos, please, you can go ahead. Thank you very much for having us. President Advocate Nelson Chamisa is in the southern part of Matabeleland as a marathon political program of action to galvanize society for change and transformation. Yesterday, we were in the deep countryside in Matabeleland, south, close to the Plum's border, where the president was addressing in Madambuzi to speak to the people in this part of Zimbabwe. Today, the president has just finished addressing in Rwanda, in Pelandaba Stadium, where thousands of Zimbabweans had come in to listen to the president with the intention and objective to celebrate our victory in this part of Zimbabwe, because our inaugural election as a citizens' coalition was embraced through a victory by the people of Rwanda in the just ended by-election. So the president decided to come here himself and other champions to come and thank the people of Rwanda for embracing the change project, but more importantly, for voting in their numbers in the just ended by-election, and also to begin to focus our forces, change forces, towards the victory of the people of Zimbabwe in 2023. Wow, thank you very much, Champion Ostalos, for that. So you can confidently say that Matabeleland is strongly behind President Chamisa and Triple C from what you've seen. There's no doubt the massive numbers of people that attended this rally are just from Rwanda. It shows without any shadow of a doubt that the people of Zimbabwe want change. There are issues that were raised by the people of Rwanda. They sent a conscious call to the president to say, here are the issues affecting us, the people of Rwanda and Matabeleland in particular. Number one, that our resources are being exported out of the region, out of the country, for the benefit of other people without the local people benefiting. Number two, critical issues around underdevelopment of Rwanda and Matabeleland as a whole. Number three, people are raising issues around lack of social service and support from the central government, no funding of education, no support for the vulnerable. So the president came here to articulate our program of action that is going to be broadly put in black and white, succinctly with clarity and precision to the people of Zimbabwe and the world under our new Zimbabwe blueprint, which is a great Zimbabwe vision about the society that we want to create. How do we intend to decentralize economic development for the benefit of all the people and putting the constitution in practice? But these things are codified in Section 13 of the Zimbabwean Constitution, but they're not put in practice. ZANU has bastardized the agenda of the Liberation Project. That's why one of the fathers of the Liberation Stalwart was here in Rwanda from ZANU, abandoning ZANU because ZANU is deviated from the agenda of the Liberation Project. We are at the center of advancing the agenda of the National Democratic Project, because at the center of the Liberation Project, the president has said were two things. Number one, the sacrosanctity of the vote. Number two, protection of the land question as the broader source of economic empowerment for black majority in this country. These things have been bastardized by Mnangagwa in Rwanda, where land has been given to foreigners. These things have been bastardized by Mnangagwa by giving land to people from Manicaland and giving it to foreigners. So this Citizens Coalition for Change is coming to make sure that we finish the unfinished business of the Liberation Project, because as we have said, is to protect universal suffrage, because it is the reason why our forefathers took arms against the Smith regime. So this is what has been at the center of the address by the president as the champion-in-chief, to be able to articulate the agenda for transformation on how to intend
to provide education for free for primary students and high school students in this part of Matabeleland? How do we make sure that we bring teachers that are able to speak the local language for the benefit of the students in this part of Zimbabwe? How do we make sure that we decentralize our Zimbabwe and bastardize ZANU-PF centralistic policies where Harare becomes Zimbabwe and Zimbabwe is Harare? We're here to change that, to make sure that there is development, to make sure that we build the University of Gwanda, to make sure that we build roads for the people of Zimbabwe, to make sure that just a slight network disruptions there. Yes, I hope you can hear me. Yes, we can hear you, Spokes. You can just say your last words to the people of Zimbabwe that are listening, in reference to the hope that is being given by the champion-in-chief. Thank you very much. The conscious call by the president to the people of Zimbabwe is that the first revolutionary duty for every young Zimbabwean is to register as a voter. So we urge Zimbabweans as a conscious call, a national, generational call by the president to make sure that young people register to vote and come to Zimbabwe and vote in numbers. Compatriots in diaspora, continue supporting the project because this is the future of government of this country. So we thank Zimbabweans who have been supporting the change project, everyone in Gwanda, everyone in Matabeleland, everyone across the walks of this teapot shaped the country. We thank you. We salute you. This is our new government in waiting, led by Advocate Nelson Chamisa. We thank every Zimbabwean. And as I conclude, I also want to thank those who have made this very possible, our champions from across the entire country, and everyone working behind the scenes, in offices and everywhere, because they are part and parcel of the national democratic project that is going to bring transformation in our country. Well, thank you very much, Spokes. We know you are very busy. We'll let you go, but we appreciate all the good work that you're doing. Please pass our regards to the change champion-in-chief. We appreciate you. Thank you. God bless you. Right, folks, we are listening there to Triple C Deputy Spokesperson, Champion Ostalos Ziva, giving us updates from Matabeleland, where the champion-in-chief is addressing thousands and thousands of Zimbabweans there, giving hope, inspiring Zimbabweans across the length and breadth of Zimbabwe. Thank you so much, Leader Ostalos, for that. We appreciate the updates. DJ Pro. Yeah, you can go ahead. Isn't that a marvelous, breathtaking update from Champion Ostalos? Yes, zvakakosha izvozvo, and people are speaking, and tikutaura nemunhu ari paground ari kuona zviri kuitika. Only people vemugwanda ndo vega vauya. One of the reason vakagara vapromiswa kuti next time tiri kudzoka kunoku tichicelebrata our councillor who was who participated mu by-election ya March 20 imna March akange awina, ndo vadzokera iko kunocelebrata nekutenda vatsigiri kana kuti vakavhotera councillor kuti vapinde nevatsigiri vemusangano womugwanda imomo vasinga vakanga vasiri muwadi rakanzela ava, and kuri kunzi hazvitombotyise, and there is no doubt kuti the people in Gwanda are raring to go for 2023 election. Ndo zviri kutaurwa na Deputy Information Secretary wedu anga achitaura na Chief now. So takamira zvakare tichimirira mamwe ma-updates ari kuuya ari kuteera tizame kubata mamwe ma-councillors ekune dzimwe nzvimbo kuti vauye vatipe ma-updates ezviri kuitika ikoko. Ndambotaura ndakumbirwa kambo kamukoma Cooksman panapa nevateereri zvikanzi ndimbotipawo kambo kaCooksman, ndikati hake hapana kuipa, ndo zvatinoita isu cheChange Radio Zimbabwe, zvido zvevanhu kunyanya. Saka ndakuwandirai kambo kanonzi Chamisa achapinda Makatemba. Cooksman Music.
makatemba masana zati zvamakajaira zvicharamba zvichiitika zati zvekubirira sarudzo zvicharamba zvakadaro dzungureseirira munoita imi mucharirika dzungureseirira munoita imi mucharirika lero tapinda makatemba masana lero tapinda makatemba masana zati zvamakajaira zvicharamba zvichiitika zati zvekubira sarudzo zvicharamba zvakadaro dzungureseirira munoita imi mucharirika dzungureseirira munoita imi mucharirika makajaira kushandisa mapurisa nemasoja kisidzira vana vezimbabwe kuti akupoterere makajaira kushandisa zeki kubira sana manje this time tichazvipararisa musanyepere vanimi hapana chadadeshesana musanyepere vanimi hapana chadadeshenyu kuti waliyezi mutitonga makaitei masanu kuti waliyezi mutitonga makaitei masanu saka chapinda makatemba shuwa makatemba chapinda makatemba achapinda makatemba chapinda makatemba shuwa makatemba makatemba achapinda makatemba chisingaperi chinoshura vakuru vakareva chemabuye vana vezimbabwe kwave kusukuma nguva yareba vanhu vachema vachishungurudziwa asi mukomana pachapinda nyika yese ichafara musanyepere vanimi hapana chadadeshesana musanyepere vanimi hapana chadadeshesana kuti manezi muchitonga makaitei masanu kuti manezi muchitonga makaitei komasanu saka chapinda makatemba shuwa makatemba chapinda makatemba achapinda makatemba chapinda makatemba shuwa makatemba makatemba achapinda makatemba asi 1940 ka 1940 ngokuthi ZBC ndo yakaishandisa kunyembera makajaira kuba mari pasina anobvunza ukuti munhu anokupedzerayi makajaira kutora mutemo pamunongudira manje makaisa anokupedzerayi nazizanikareva maiudza vanhu nyaya dzemhanyepo timupa chedu inokupedzerayi mucharirega dzunguka munoenda kuchando simba chikanza nokupedzerayi ndero makatemba shuwa makatemba ndero makatemba achapinda makatemba Right. Ndimukoma Cooks, man. Cooksman. Anzi mukomana anopinda makatemba. Makatemba achapinda 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 makatemba.
tiri kuramba tichingopai maupdates akasiyana-siyana zviri kuitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Tiri kutsvaka zviri kuitika by-elections ari kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana zvakare muZimbabwe. Tichikupai maupdates iko zvinezvi vanhu vari mubishi kumhanya-mhanya kutsvaka kuti voita sei nenyaya yekuvhota, vachiona kuti vari kudhifenda zvakare vhoti yavo. Manzwa tisati taridza kamba kaCooksman kansela Sekai Mukodza vangu vachitaura from Chekanga danga mvura kumakomoyo kwamundare kwanhu acho. Saka tiringokontinya tichimirira tinokupai updates anytime any stop. Chimboni pakangoma, chimboni pakakumbuka, chimboni pakangoma iwe. Zanu iya ya parara, zanu iya ya parara, baimana. Chamisa batanyanga, chamisa batanyanga, chamisa batanyanga, chamisa batanyanga, chamisa chikamba choto ikamba, ikamba, chamisa chikamba choto ikamba, ikamba, chamisa chikamba choto ikamba, ikamba. Aywa, 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 zanu ya ora baba, zanu ya mama bebe, zanu ya ora baba. Zania mama bebe, chiona yo mabebe, chiona yo mabebe, yo mabebe, mabebe ba. Chamisa batanyanga, chamisa batanyanga, chamisa batanyanga, chamisa batanyanga, chamisa chikamba choto ikamba, ikamba, chamisa chikamba choto ikamba, ikamba. Chikomanya batanyanga, banama iwa chaluka. Right. Right. Zimbabweans, it has been a pleasure being with you. We are going to take a short break and then we'll come back around 7 p.m. When the results would be counted. They will begin counting the results at 7 p.m. and we want to be there and we'll be getting in touch with our contacts there. And we want to also let you know that we'll now at 7 p.m. Change Radio will be broadcasting from Change Radio, the radio station, and we'll be still live on our Facebook and on our YouTube channel. There are a lot of people that are watching on YouTube right now as we are speaking. But we'll also at 7 p.m. we'll be on the Twitter Spaces. We are holding a very big Twitter Spaces today at 8 p.m. rather, 8 p.m. Zimbabwean time. And we'll be talking about the big issue that is going on, the big story, Shut Down Zimbabwe. So we'll be talking about Shut Down Zimbabwe, and we'll also still be giving you election updates from there. So on that program, expected to hear from Peter Mutasa, the chairperson for Crisis Coalition, you know, the former ZCTU president, and I will also have ATUZ, Teachers Association, the Rural Teachers Association of Zimbabwe. They will be there, and we'll also have ZINASU students, the ones that started this shutdown call. So that's a big program on Change Radio to look forward to 8 p.m. Zimbabwean time and make a date with that. Do not miss that. And at the same time, we'll still be giving you election updates. And of course, the presidential rallies in Matabeleland. So it will be 3 in 1 at 8 p.m. DJ Prof, thank you so much for being here. Leo in the background and everyone else. Zimbabweans across the diaspora, we thank you for your support. We thank you for supporting the Citizens radio station. Thank you for being here. Thank you for listening. Let's continue to share this video, even though we are leaving. You can still share it. Some people will still access it and find it very informative. DJ Prof. So yebo kambi babetu sifuna ukubulela wonke umuntu besidibana nathi apha and ke ngoku siza kuvala kulolu hlelo
and sidibane njalo njengosikhathi ka-7 o'clock sizaphenduka sibuye izindaba zishiyeneyo sizozidibanisa apha izindaba zibe 3 in 1 njengo uchief uchilo. Then by that time we'll be giving you updates on the results. Updates results zethu sizabe sinikiza ngalasesikhathi. And for now, I think let's call it a day. We'll meet again at 7 o'clock. Sizoba sidibana no Peter Mtasa njengoba abantu bamaza lo be u-ZCTU president njengoba sizokhuluma ngalelo hlelo le lockdown Zimbabwe. The plan izoba iplan ye lockdown izoba ikhona nge-9 May. So namhlanje sizavala khona lapha sidimane njalo kulelo hlelo landelayo. Bye bye for now. Thank you.